Kunja Vihari Gopi Janma Vallabha Giridvaradari Gopi Janma Vallabha Giridvaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanochari Jamuna Tira Vanochari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Paribrajacacharya Stuttaratar Shri Shrimad Abhayacharnavinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Grantaraj Shrimad-bhagavatam Ki Jai Gaur Premanandi. Glories to the assembled devotees, glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from the Shrimad-bhagavatam, 10th canto, chapter 30, entitled The Gopis Search for Krishna. Читаем Шримад-бхагаватам, 10-ю песнь, глава 13. Гопи ищут Кришну, текст 12. Text number 12. Bahum priyamsa upadaya grihita padmo. Bahum priyamsa upadhaya grihita. Bahum priyamsa upadaya grihita padmo. Ramanujastulassikali kule madan nahai. Ramanujastulassikali kule madandai. Anviyamana ihavastarava pranamam. Anviyamana ihavastarava pranamam. Kim va binadati charan pranaya valokai.
Kim va binadati charanam pranaya valokai. Bahum priyam sa upadaya grihita padmo. Ramanujas tulasikali kule madandhai. Anviyamana ihavastarava pranamang. Kimba binadati charan pranaya valokai. Я грехита падма. Priyam sa upadaya grihita padmo. Рамануджас туласикали кулар мадантхай. Анвиямана ихивастаравах пранамам. Anyamana ihayas. Ким вабхинандати чаран праная валокай. Bahum priyam sa upadhaya grihita padmo. Ramanujas tulasi kali kulair madandayah. Anviyamana ihavastharavah pranamam. Kim vabhinandati charan pranaya valokai. Bahum priyamsa upadhaya grihita padmo. Ramanuджаста ласикали кулайр маладхайх. Анвиямана ихавастаравах пранамам. Ким вабхинандати чаран праная валокайх. Бахум приямса упадхая тагрихита падма. Рамануджасту ласикали кулайр мадатхай. Анвиямана ихавастаравах пранамам. Вибхинандати чаран праная валокай. Бахум приям сап упадхана угрихита падмо. Рамануджасту ласикали кулайр мадандхай. Анвиямана ихавастарава пранамам. Ким вабхинандати чаран пранaya валокай. So, Mataji, you do word for word and translation, purport in Ruski.
Пословный перевод. Бахум — свою руку. Прия — своей возлюбленной. Амсе — на плечо. Упадьяя — положив. Грихита — держа. Падма — лотос. Рама Ануджа — Кришна, младший брат Баларамы. Туласика — вьющихся вокруг соцветий Туласи, которые украшают его гирлянду. Аликулайх — роем пчел. Мада — опьяненных. Андхайх — которые слепы. Анвияманах — сопровождаемый. Иха — здесь. Вах — ваши. Таравах — о деревья. Пранамам — поклоны. Кимва — ли. Абинандати — ответил. Чаран — проходя мимо. Праная — исполненными любви. Авалока — их своими взглядами. Перевод и комментарии учеников о Божественной милости Бхактивинода Свами Шрилы Прабхупады. О деревья, склонившиеся до земли, когда младший брат Рамы проходил здесь, окруженный роем опьяненных пчел, вьющихся вокруг его гирлянды из соцветий Туласи, ответил ли он на ваши поклоны взглядами, полными любви? Должно быть, в одной руке он держал лотос, а другой обнимал за плечо свою возлюбленную. Комментарий. Гопи увидели, что деревья, сгибавшиеся под тяжестью плодов и цветов, кланялись Господу Кришне. Гопи решили, что раз деревья все еще кланялись, то Кришна, должно быть, недавно проходил здесь. Поскольку Шри Кришна оставил гопи и уединился с той, кого любил больше всего, гопи ревновали его, и потому решили, что он, утомившись от любовных развлечений, оперся левой рукой на нежное плечо своей возлюбленной. Гопи также предположили, что в правой руке Кришна держал голубой лотос, чтобы отмахиваться от пчел, атаковавших его благоухающее лицо. По мнению гопи, сцена эта была столь прекрасна, что обезумевшие пчелы оставили сад Туласи и устремились за двумя возлюбленными. End of purport. Purport everything, huh? Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshushun Militan Jena Tasmai Sri Guruve Namah Shri Chaitanya Manavishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sva Pandantikam. Bahum Priyamsha Upadaya Grihita Padmo Ramanujas Tulasikali Kule Madandhai Anvi Yamana Ihat Vastarava Pranamam Kim Vabinandati Charan Pranala Vido Kai. O trees, we see that you are bowing down. When the younger brother of Ram walked by here, followed by intoxicating bees swarming around the tulsi manjaris, decorating his garland, did he acknowledge your obeisances with his affectionate glances? He must have been resting his arm on the shoulder of his beloved and carrying a lotus flower in his free hand. О деревья, склонившиеся до земли, когда младший брат Рамы проходил здесь, окруженный роем опьяненных пчел, вьющихся вокруг его гирлянды из соцветий Туласи, ответил ли он на ваши поклоны взглядами, полными любви? Должно быть, в одной руке он держал лотос, а другой обнимал за плечо свою возлюбленную. Yes, so here we are back in the Russian class doing the 10th canto. Итак, мы здесь снова на русской лекции, which I'm not qualified to speak on.
И читаем, обсуждаем 10-ю песню, на которую я не способен, на самом деле не квалифицирован что-то даже говорить. So this section of the Bhagavatam is especially intimate. Вот этот раздел Бхагаватам, он особо сокровенный. It's dealing with the internal pastimes of the Lord with his devotees, specifically the gopis who are related with him in conjugal rasa. Здесь описываются очень сокровенные лилы Господа, его внутренние игры с особо приближенными преданными гопи в их очень сокровенных отношениях, когда они обмениваются расой. Generally not topics for public discussion. Обычно эти темы не обсуждаются на публике. Prabhupada talks about this when he talks about the professional Bhagavatam speakers. И Шрила Прабхупада говорит об этом, имея в виду профессиональных чтецов Бхагаватам. They, from Canto 1 through Canto 9, Srila Vyasadeva is giving all the information and knowledge that you can understand Krishna by. И рекомендуется то, что с 1 по 9 песнь Шрила Вьясадева он дал всю информацию, все знание о Кришне, которое нам рекомендуется узнать. Means Krishna is the supreme personality of Godhead, and Vyasadeva establishes that through 9 cantos of the Bhagavatam. То есть то, что Кришна является верховной личностью Бога, и Вьясадева утверждает это во всех 9 песнях Бхагаватам. And then he enters into these pastimes in the 10th canto. И потом уже он вводит всех в эти игры, которые описываются в 10-й песне. Which are no doubt relishable. И без сомнения эти темы, эти игры, они приносят огромное наслаждение. The devotees of the Lord, they are very happy and very satisfied by hearing these topics. Преданные Господа, они очень счастливы, и они чувствуют огромное удовлетворение, когда они слышат или читают эти темы. So I'm not saying that it's forbidden. Я не говорю, что это полностью запрещено. It's very relishable, and we should read and try to relish and understand these pastimes. Эти темы, эти игры, они приносят огромный вкус, и мы должны пытаться их понять и читать о них, об этих играх. The pure devotees of the Lord spend their time discussing these pastimes of the Lord. Чистые, преданные Господа, они все время проводят в обсуждениях игр Господа. It's said that in the spiritual world, it's a constant festival. И говорится, что в духовном мире проходит постоянный праздник. Every walk is a dance. Каждый шаг — это танец. Every what is it? Every word is a song. Каждое слово — песня. Everything is sentient. Everything is sentient. Means the trees, they're not like the trees here in the material world. They're sentient. They have, these trees are conscious, but their consciousness is completely covered. То есть в духовном мире все наполнено сознанием, одушевлено. Не в сравнении с этим материальным миром. Например, здесь деревья, у них тоже есть сознание, но оно очень покрыто. But those trees in the spiritual world are sentient. They're fully conscious. Но деревья в духовном мире, они полностью осознают себя. Sat-chit Ananda. И они обладают природой Сат-чит-ананды. All the living entities in the spiritual world are Sat-chit Ananda. Все существа, которые находятся в духовном мире, они обладают этой природой Сат-чит-ананда. So it's not fantastic that the gopis see that they're bowing down to the Lord.
И это не какая-то фантастика, что гопи видят, как деревья склоняются перед Господом. He's also their Lord. Он также и их Господь. He's the Lord of all Он Господь для всех. and the cause of all. И Он причина всех и всего. So the trees and the bees and the tulsi manjaris, and they're all interacting with the Lord according to their particular relationship with Him. И все живые существа, деревья, пчелы, туласи, манджари, они все общаются с Господом на основе их конкретных взаимоотношений. Just as the gopis are doing. Так же, как делают гопи. So the gopis we see here, they're in complete separation. И как мы видим здесь, гопи находятся в состоянии полной разлуки с Господом. From the Lord. They were engaged in dancing. Они танцуют с Ним. And suddenly he disappeared. Они танцевали с Ним, и неожиданно Он исчез. There was thousands of them. И гопи, их там тысячи. And each one of them was feeling that Krishna was dancing with her. И каждая гопи, она чувствовала, что Кришна, Он танцует с ней лично. And she wasn't feeling that internally, it was a fact. Because Krishna expanded himself for each and every gopi. И так оно и было, потому что Кришна, Он распространил себя для каждой гопи. Just like in Dwarka, Так же, как в Двараке, there was, I forget, what was the number? 16,108 palaces. И там в Двараке было 16108 дворцов. And each of those palaces had one of the wives of Krishna, and Krishna was there with her. В каждом дворце жила жена Кришны, и Кришна, Он с ней был там с каждой. It wasn't some kind of mental arrangement where the queen was thinking, oh, Krishna's with me, or the gopis are thinking the same. Это не просто какое-то было, так сказать, устройство ума, как когда гопи или царицы, они просто себе надумывали, что да, Кришна со мной. Krishna was with them. Не, Кришна по-настоящему был с ними. And here they're imagining that, oh, he must have passed by here. His arm must have been resting on his the shoulder of Radha. They don't mention her, but Плечо Шримати Радхарани, в другой руке у него был лотос, которым он отмахивал эти пчел от лица Шримати Радхарани. it's a nice meditation, no? Это очень хорошая медитация, не правда ли? And each and every one of these verses is like that. И каждый из этих стихов, он вот такой. They're in separation of the Lord, but they're thinking of Him constantly, wandering around in that forest, trying to find Him. Oh, they smelt the scent of the kumkum that must have been on his flower garland. They smelt the flower garland. And like this, they're trying to, they're in ecstasy. И они, на самом деле, чувствовали очень сильное, острое чувство разлуки, и они бродили по лесу, искали его. И они прямо чувствовали запах его гирлянды, и они были в экстазе. Every one of these different entities, from the bees right through to these gopis, are fully absorbed in their loving relationship with the Supreme Personality of Godhead, Krishna. И все живые существа там во Вриндаване не полностью погружены в свои любовные отношения с Кришной, начиная от пчел и кончая гопи и радой. What are we
how does that relate to us, and what are we supposed to do with that information? Как же эта информация связана с нами, и что же нам теперь делать, узнав об этом? These books are written for us, right? The acharyas, Vyasadeva, he saw that this age is coming, and people here, people are not so intelligent. Unfortunate, the age is such, governed by ignorance, passion. So he arranged to write it all down. И ачарьи Шрила Вьясадева, они написали же эти писания для нас. Вьясадева, он увидел состояние людей в Кали-югу, что они малоразумные, неудачливые, они находятся в гунах природы. Они это для нас записали. And then ultimately he wrote this Bhagavatam. И он в конце концов написал этот Бхагаватам. Under the direction of Narada Muni. Под руководством Нарады Муни. So it's for us. И это для нас написано. And, Srila Prabhupada translated it, and he gave his purports for us. И Шрила Прабхупада перевел эти писания, написал комментарии. Все это для нас. So what can we get out of this? That's when we read, we should be considering like that, no? И когда мы читаем эти книги, мы должны думать, что мы от этого можем получить, и что это для нас значит. It's information about the spiritual world. We can appreciate it intellectually. И вот эту вот информацию, знания о духовном мире мы можем также оценить с точки зрения своего интеллекта. It can strengthen our faith, perhaps. Она, мы надеемся, может улучшить, усилить нашу веру. It can give us a glimpse of what we're missing. И какой-то намек это может нам дать о том, что же мы пропускаем. It can give us a glimpse of what we can expect. И также намек на то, что нам можно ожидать. And hopefully it can give us the impetus to dive deep into the process given to us by the acharyas, which is going to purify this our hearts, this body, our hearts. И также это дает нам толчок, чтобы мы еще глубже погрузились в процесс, который дали нам ачарьи, который очищает наше сердце. So that we can come back to this place. Чтобы мы смогли вернуться в это место. Yeah. Anything else? Какие-то вопросы или что-то еще, может быть, можно пообсуждать? It's quite early. I mean, these are very difficult Это очень verses to discuss. Сложные стихи для обсуждения. Some devotees just carry on reading. They'll read 2-3 verses just to fill the time. Некоторые преданные, они когда читают лекции на эти стихи, просто продолжают читать стихи 1, 2, 3, чтобы вот время пришло, и они... And we could do that also if we have no discussion. Прочитали, поэтому мы, в принципе, тоже можем почитать, если нет обсуждений у нас. Thank you for a class, Прабху. Прабху говорил о том, что в духовном мире деревья, вот все у них сознание. Но здесь, когда Чайтанья Махапрабху был, он разговаривал с деревьями, он обнимался с животными. И вот мой вопрос в том настоится, чтобы понять язык деревья, нужно быть чист преданным, можно так сказать. You were speaking about the trees in spiritual world, that all living entities, they're cognizant.
And when Chaitanya Mahaprabhu was here, he also was speaking to the trees. Which Prabhu? Chaitanya Mahaprabhu, Aha, Lord, yes. Lord Chaitanya Mahaprabhu. Yes. And he was speaking to the trees, to the animals. And can we say that to understand the trees, somebody has to become pure devotee? So if you become pure devotee, then you understand the language of the trees. Can we say like this? Okay. I'm not exactly sure that I understand the question. Не полностью уверен, что прямо понял вопрос. But what I do understand from the scriptures is that the pure devotees of the Lord don't see the body. Но то, что я понимаю, изучая Писание, что чистые преданные Господа, они не видят, не смотрят ни на кого с точки зрения телесной концепции. They see the spirit soul. Они не видят просто тело, они видят душу. And therefore they interact with all living entities in the same way. И поэтому они взаимодействуют со всеми живыми существами одинаково. When we deal with living entities, we deal differently. Когда мы с кем-то общаемся, с разными живыми существами, мы по-разному с ними, со всеми общаемся. I may deal differently with you. I may deal differently with Mataji over there. I may deal differently with a cow because I'm seeing the external. Я, может быть, с вами одним образом общаюсь, с Матаджи по-другому, с коровой по-третьему, потому что я вижу вот разницу. Oh, that's just a kid. Oh, he's a beggar. Oh, this, oh, that. Это вот ребенок, а это просто попрошайка, то это. And those mosquitoes should stop bothering me. И комары вообще должны перестать меня беспокоить. But the pure devotees of the Lord, they have a different perspective. Но у чистых преданных Господа у них совершенно другой взгляд. So whether it's a tree, or it's a cow, or it's a dog, or it's an ass, it doesn't matter because their vision is different. То есть, если это дерево, или корова, или собака, или осел, они по-другому смотрят, одинаково, потому что у них видение другое. And we have to come to that level. We have to come to that point. Подняться на этот уровень, дойти до такого же видения. So Mahaprabhu, when he was going through the forest, then he was chanting, and all the animals and everything, all the living entities were interacting with him. Да, когда Чайтанья Махапрабху шел по лесу, воспевал, то все живые существа, он с ними общался, взаимодействовал. In the same way that all these living entities are interacting with the Lord, Krishna. Так же, как вот мы читаем, все вот эти живые существа, они общаются с Господом. So yeah, on that level it's the same. Да, на этом уровне тогда это будет вот так. But different from the point I'm making, because he's the Supreme Personality of Godhead. Но немножко отличается от того момента, который я говорю, что он верховная личность Бога. If you go through the forest and chant Hare Krishna, you may not get the same result. Ну, может, если вы пойдете в лес, будете там повторять Харе Кришна, но, может, такого же результата вы не добьетесь. Even if you're a pure devotee of the Lord. И даже если вы чистый преданный Господа. You may, but you may not. Ну, может, такого вы и добьетесь, но, может, и нет. You still have to be careful of the tigers. И все-таки надо вам быть осторожными с тиграми. I live in a ISKCON community called Radhakala Chanjidam in Texas. Я жил there. в Искон общении в Техасе, да? Или как это называется? In What are you Texas, doing here in Texas? the Russian class? Техас. Техасе. so I could hear you speak. Что вы Hare тут Krishna. теперь делаете? Чтобы вас послушать. In Texas, there's a rival organization of devotees of Krishna that subsist on recruiting or abducting
devotees from our ISKCON temple to join their organization. И там есть тоже еще одна организация, тоже преданных, которые на самом деле пытаются переманить преданных из ИСККОН к себе туда. And they preach that ISKCON is stuck in the ABCs of spiritual life, whereas they're more mature devotees that discuss the higher topics. И они объясняют тем, что в ИСККОН преданные изучают только азбуку духовной жизни, а они все там зрелые преданные, у них темы обсуждаемые намного более возвышенные. So they give all their classes out of the Gopi Gita or the 10th canto of Shrimad-bhagavatam or the Anjalila of Chaitanya Charitamrita. И все лекции, которые они дают на темы Гопи-гиты или вот эти темы Шримад-бхагаватам или Антя-лила Чайтанья Чаритамриты. So they say that they're relishing Madhurya Ras, and then we're like, in ISKCON, we're on a lower level. We don't get to relish these higher topics. So does that mean, are we, what is our position on that? Are we below those who are on this higher level? И они говорят, что мы все время испытываем вкус, наслаждение, обсуждая эти темы, а вы в ИСККОНе, вы на низшем уровне, вы не читаете это, и поэтому не наслаждаетесь этими темами. И что значит, что мы где-то в низшем положении находимся по отношению к тем, которые вот этим занимаются? Did I hear you say in the beginning that they were Christians? No. Вы сказали, что они христиане вначале? I thought in the beginning you said they were Christians. I misheard. Наверное, неправильно услышал. Right? They're Krishna devotees, not Christians. Okay. Преданные Кришны. Такая соперническая, так сказать, группа. They're ex-ISKCON people. Это бывшие люди из ИСККОН, да? Okay. And they're kidnapping И devotees. воруют, так сказать, преданных у нас из ИСККОН. They recruit devotees. Yeah, okay. Ну, так сказать, This is not something new. переманивают. Да, это не что-то новое. Actually, in India and West Bengal, you'll find lots of groups like that. В Индии и в Западной Бенгалии очень много таких групп разных есть. They're called Apasampradaya. Их называют Апасампрадай. Apasampradaya groups. Группа Апасампрадай. They're not in our line. Они They're not following не в нашей линии. Rupa Goswami. И они не следуют Рупе Госвами. We are Rupanugas. Мы Рупануги. You will find everything in Srila Prabhupada's books. Вы можете все найти в книгах Шрилы Прабхупады. There's nothing missing from Srila Prabhupada's books. Нет ничего, что чего-то не хватало бы в книгах Шрилы Прабхупады. From the beginning, ideas of you're not this body. Сначала дается идея, понимание, что мы не это тело. Up to the highest intimate dealings of Krishna with his loving devotees. И темы продолжаются до самой высшей темы, которые описывают взаимоотношения Кришны с его самыми возвышенными преданными гопи. Mahaprabhu's followers, the six Goswamis, Последователи Махапрабху, 6 Госвами, were instructed by him to write out and explain the philosophy of Krishna consciousness. и они получили наставление от читания Махапрабху записать и объяснить всю философию сознания Кришны. There's absolutely nothing missing. И абсолютно ничего там они не упустили, нет ничего, что там бы не хватало. But there is a process. Но есть процесс, And jumping right into the intimate pastimes of the Lord is not recommended. и прыгать прямо в сокровеннейшие игры Господа не рекомендуется сразу. And the fact that someone is doing that and using it as a
club. И Could I say a club? тот факт, что кто-то вот так и поступает, и, так сказать, организовывает подобные клубы Against innocent devotees to try to bring them into their circle is hingsa. и они на самом деле вредят невинным преданным, вовлекая их вот в такой круг свой, и это называется химса, насилие. You know hingsa, right? Знаете, что такое химса, да? Violence. Насилие. Yeah. So, you know, devotees are not into hingsa. It also means envy. А преданные, они не должны причинять насилие, и также они не должны завидовать. Devotees are into ahimsa. Преданные, они, наоборот, никому не причиняют насилие. And we discussed earlier how pure devotees of the Lord, they see everyone on the same platform. И как мы вот только что недавно объясняли, чистые преданные, они видят всех и каждого на одинаковом уровне. They don't simply see the external. Потому что они не видят просто внешние. And that external is not only the body, but it's also the mind and the intelligence and the false ego, the consciousness of the living entity. Не то, что не видят просто тело внешнее живого существа, но также они не замечают вот его состояние ума, сознания, эго и так далее. So the pure devotees can see where someone is at, where they are, what their consciousness is, and deal with them according to that. То есть они, чистые преданные, они, конечно же, понимают, на каком уровне живое существо находится, на каком уровне его сознания, и взаимодействуют с человеком вот, соответственно. The pure devotee is not going to take a neophyte and start feeding him rasa dance. И чистый преданный не будет брать какого-то неофита и начинать кормить его темами о танце раса. So, I don't know, my perspective would be that by their activities, by the actions, by what they're doing, they're obviously not properly situated. Но мое, так сказать, видение на это, то если рассматривать вот такую их деятельность, их поступки, что они не на правильном пути, неправильное у них это все. And they're acting from the platform of false ego. Они действуют с уровня ложного эго. What is that false ego? That they're special devotees, they know, and they're just trying to help others. В чем же выражается это их ложное эго? В том, что они такие особые, преданные, и поэтому они пытаются помогать другим. I don't know, it doesn't work for me. Не знаю, но мне это как бы не близко. Мне кажется, ничего не сработает. Devotees don't denigrate others. That's another point. They don't put other people down. То есть преданные, они никого не унижают. You never saw Srila Prabhupada doing that. Никого не принижают. Никогда мы не видели, чтобы Шрила Прабхупада такое делал. He would explain where they're at. Может быть, можно объяснить, But he wouldn't где, denigrate them. на каком они уровне, но он никогда не унижал, не принижал, не было такого. He wouldn't go as far as we go. We talk about those karmis, and Prabhupada never spoke like that. Он даже не говорил, That's us. как мы говорим, мы вот обсуждаем всех этих карми и так далее. That's the neophyte. Но это мы, неофиты. The pure devotee sees everyone equal. Но чисто преданный, он всех видит равно. I don't know if any of that made sense to Не you, знаю, but вам это как-то понятно или that's нет? all I got. Ну вот все, что я могу сказать. Hare Krishna. Here is mentioned that
Krishna left the gopi to go with his favorite consort, so they were jealous. What is this jealous? Could you please tell us? I never use that word. I use the word envious. Here is in English translation in the commentary jealous. So envy, jealous. Anyway, envy is the same almost. Yeah, that's okay. I thought you said I said envy, jealous. It's in the purport. Yes, it is in the purport. They were jealous and thus imagined that he had become fatigued from his loving affairs and was resting his left arm on the soft shoulder of his beloved. On Russian, I will tell. Здесь в комментарии говорится, что Кришна оставил гопи, чтобы пойти с его самой любимой спутницей, и они стали тут как бы немножко ревновать или завидовать, и поэтому вот они представили такую картину, и что значит, что это такое, вот это вот зависть или это ревность. And so you want to know, if I understood correctly, you want to know what this jealousy is? Yes, in spirit, because we can imagine our jealous, our envy. So Yeah. You're not going to find anything in the material world which is not in the spiritual world. Да, мы не можем ничего на самом деле обнаружить в материальном мире, чего нету в духовном мире. So we have jealousy here. У нас здесь есть ревность. He lives in Dallas. Он, например, живет в Далласе. And I'm jealous because they have a very nice restaurant. И я завидую, у них там очень хороший ресторан. Right? That's one aspect of jealousy, right? Ну вот один аспект ревности может быть. Or somebody else has a nice bike or nice this or nice that and I want it. И у кого-то, может, хороший мотоцикл или еще что-то, и я смотрю, мне хочется тоже. So I'm jealous, I'm envious. И я испытываю ревность или даже зависть. So this envy, this jealousy has its root in the spiritual sky. И поэтому также эта ревность и зависть, они имеют корни из духовного мира. But there's a difference, and that difference is based on the consciousness. Но есть огромная разница, которая основана на состоянии сознания. Everything comes back to consciousness. Все на самом деле возвращается к тому, какое сознание. My consciousness when I'm envious, or our consciousness when we're jealous, is based on I, me, mine. То есть мое сознание, когда я завидую, или наше сознание, когда мы ревнуем, основано на такой концепции «я», «мы», «моё». I want this. Why do they have it? Why don't I have it? It should be with me. Я хочу этого, почему он или почему они это имеют, это должно быть у меня. I'm the Lord of all I survey. Я тут господин всего, что вокруг. Why does he have it? Why don't Почему I have у it? него это есть, а у меня нет? The jealousy of the gopis is a little different. А вот эта вот ревность у гопи, она немного другая. Krishna disappeared from their dance, Кришна, он исчез с танца раса. and they knew that he must have gone with Radha. И они знали, они чувствовали, что, скорее всего, он ушел с Радхой. Because they knew that Radha was his favorite. И они знали, что Радарани, она его самая любимая. And they were also mostly, not all,
mostly connected with Radha. И они тоже были многие, ну не все, но многие связаны с Радхой. And so they feel some pangs of jealousy that, oh, he left me. But that jealousy is connected with Krishna, that he left me. И He они left me. чувствовали тоже какое-то чувство вот этой вот ревности, но они его чувствовали по отношению к Кришне. Они думали, он меня оставил, но они же чувствовали это по отношению к Кришне. It's actually more of a condemnation of the self. На самом деле это больше даже осуждение себя. They're feeling jealous because they were not able to keep Krishna. Они чувствуют эту ревность, потому что им не удалось удержать Кришну. They know very well that Krishna can be with them and everyone else at the same time. Они же They know that, they see it. прекрасно понимают, что Кришна, он мог остаться с ними так же, как со всеми остальными. Они это знают, они же это видят, что он это может делать. So their jealousy is self-effacing. Is that, you understand that word? Но их ревность, она как бы, они себя анализируют, это как бы отражается в них. They're putting themselves down. То есть они себя понижают, критикуют или как унижают. Oh, I became proud. Они думают, я возгордилась. Oh, Krishna left us. Кришна нас оставил. We made a mistake. Мы какую-то ошибку совершили. He's off with Radha. Он с Радхой. Actually, they want to, you see at other times, they're fully engaged in making arrangements for that Krishna and Radha to be together, and that's their service. Но в другие какие-то минуты мы видим, что они полностью заняты в том, чтобы устроить встречу Радхи и Кришны. Это их служение. So let's call it pure jealousy. Вот, так что давайте назовем это чистой ревностью. As opposed to jealousy based on our false ego and our material condition. Противоположность этой ревности, которая основана на ложном эго и материальном состоянии. It's not a self-centered jealousy. Это не ревность, которая эгоистичная. It's not a self-centered envy. И не эгоистичная зависть. It's just a feeling which comes out of the situation, and it's it's aimed at yourself, not aimed at the others, not aimed at Radharani, for sure. Это зависть, которая вот возникла в этой ситуации, но она направлена на них самих, на самих тех, кто это чувствует, но точно не на Радharani. Шрила Прабхупада ки.